초록색. 벚꽃도 예쁘게 펴 있고, 네, 분위기가 되게 좋은 것 같아요. 공동적인 생김새라던가 이런 거를 비슷하게 만들어 놓다 보니까 또 비교하는 재미가 또 있죠. 스스로 맞추면서 이제 만족을 하는 건퍼라 쪽이 더 흥미가 있지 않나. 진짜 좋네. 귀여워. 나뭇잎, 인맥이 물처럼 여기 뭐 이상한 거 있어. Cherry blossoms, a sign of spring, are in full bloom in Seoul, attracting countless people to appreciate their breathtaking yet fleeting beauty. 너무 아름다워요. 공기도 좋고요. 꽃도 만발하고. We take you to a festival at Yangjaecheon stream to celebrate the cherry blossom season with the arts. The 16-kilometer-long Yangjaecheon stream located in Seoul is a great place to take a pleasant stroll by the water. Delicate yet delightful cherry blossoms burst into beautiful bloom around this time every year, creating a pink and white floral wave all across the country, urging everyone to reach for their cameras. 날씨도 너무 좋고 벚꽃도 많이 펴서 진짜 봄 느낌이 많이 나는 것 같아요. Alongside Mother Nature's masterpiece, there are works of art created under the theme of nature. The exhibition has been organized as part of the Cherry Blossom Festival to allow people to enjoy artworks created by both human and nature. I like that about Korean culture. Everywhere you go in the festival, everyone participates. I like that. And what better way to draw participation than to play some music? There's someone playing the violin to a trot song. And the exciting melody has gotten the elderly up from their seats. 기분 베리 나이스요. 왜요? 연락이 왔어요. 잘해. 일단은 관객과 소통하는 점이 제일 좋았고요. 이렇게 아름다운 곳에서 아름다운 벚꽃과 함께 봄을 같이 만끽할 수 있어서 제일 좋았던 것 같습니다. There's someone else who has drawn quite a crowd. What are they all watching? 엄청 신기해요. 대단하시고 진짜 엄청 집중력이 필요할 것 같아요. The man standing in the water is stacking empty bottles on top of one another. And he is successful. It's quite amazing. This is called the balancing art, a form of installation art that requires the artist to locate the center of gravity for each object to keep it balanced on top of one another. It's a bit shaky this time, and the crowd nervously holds their breath. Will it topple over or not? Can't believe it! With every piece playing a pivotal role, his unique creation symbolized trust and interdependence. 그냥 병 하나 세우고 이런 것도 진짜 힘들거든요. 근데 저렇게 어떻게 저 중심이 잡아지는지 진짜 신기해요. 이게 중심 잡기 예술이에요. 물체의 무게 중심을 맞추는 거예요. 지구가 당기는 힘을 이용하는 거죠. The level of difficulty gradually increases over the course of his performance. This time, he'll try to balance a motorcycle on an unsteady frame. And it's quite a challenge. 균형 잡기가 어렵죠. 흔들리는데. 오토바이가 좀 젖어서 좀 문제가 있는가 하는데
But nothing can deter him, not even the wind, which he must take into consideration when performing this exact task. Once he feels like he has it, he lets go, and people watch in awe as the motorcycle remains standing on the wooden frame that's spinning. Now that's the fruit of patience and concentration. 네, 너무 신기하고 재밌어요. 아주 믿기 어려울 정도의 정신적인 집중이네요. 그냥 남들이 하지 않고 또 제가 좋아하는 건데 잘하는 거잖아요. 그래서 제가 계속 하는 거고 그리고 또 항상 해보지 않았던 거. 그래서 저는 세상의 모든 것을 중심을 잡으러 지금 다니고 있습니다. A beautiful sound grabs everyone's attention. It's coming from a flutist on rollerblades. The pleasant melody captivates the young and the old alike. 예쁘게 옷 입으시고 플룻 불러주셔서 너무 행복합니다. 플룻이 너무 어려운 악기인데 이렇게 많은 사람들의 대중 앞에서 이렇게 스케이트 타고 이렇게 부른다는 게 너무 색다르고 너무 멋져요. The splendid music echoing across the event is adding to the beauty celebrated at the festival. 마음을 담은 음악으로 사람들에게 격려와 위로, 배려와 감사를 전하는 어떤 그런 피겨 플루티스트가 되고 싶습니다. This is a festival that delights the eyes, the ears, and the taste buds, with food trucks offering a wide range of grab-and-go foods from fried chicken to corn dogs that are filled with stringy cheese. 은근 치즈가 풍미가 있는 게 포장마차 같은 이제 푸드트럭 같은 데서 먹기에는 좀 고급스러운 음식? As the sun starts to set, the street lamps next to cherry blossom trees and the decorative lights are turned on, creating an enchanting sight. Aside from the artistic illuminations, there are lamps installed on the ground for visitors to enjoy the short-lived beauty of cherry blossoms just a while longer. 개나리랑 벚꽃이랑 같이 펴가지고 되게 조화롭고 사람들도 다 즐거워하는 모습이 보여서 덩달아 또 들뜨는 그런 기분입니다. 서울에도 이렇게 아름다운 벚꽃이 있구나 해요. Just as the pink and white splendid hues of cherry blossoms reach full bloom, we hope you too get a chance to embrace the best of spring. Imagine building the robots from a famous animation with your own bare hands. 내 손으로 뭔가 만지는 느낌? 이런 게 좀 큰 장점인 것 같아요. 푸식푸식해가지고 막 어떤 그럴 것 같은 그런 기계미, 프레임을 보여드리기 위한 작업을 하는 거예요. We introduce to you a one-of-a-kind plastic model that will rock your world. The Gundam franchise began with the animated TV series that premiered in Japan in 1979. Marking the beginning of the Japanese robot animations, Gundam is still all the rage even after 40 years, and its popularity has extended beyond the borders of Japan. This is evidenced by the high demand for Gundam plastic models.
이게 거의 10년 만에 나온 거거든요. 그래서 기다리던 거라서 새로 나왔다길래 구경하고 있었습니다. 진짜 조그만한 것도 있고 얼굴 큰 것도 있고 또 엄청 큰 사이즈도 있고 좀 그런 게 다양하고. These plastic models, called Gunpla for short, are scaled versions of the robots featured in the animation, and they are accurate representations in terms of design and mechanism. Now, these aren't just an eye candy for the die-hard Gundam fans who love to build them from scratch on their own. 만드는 재미가 아마 제일 첫 번째지 않을까. 완제품보다는 스스로 맞추면서 이제 만족을 하는 건프라 쪽이 더 흥미가 있지 않나. 매력이랑. 혹시 이런 건담 본 적 있으세요? There's a special model that isn't seen all that often. 도색하고 해치 오픈 다 하고 그런 것 같은데. 프레임을 보여주기 위해 풀 해치를 연다는 건 매뉴얼에 없는 거를 자기가 생각으로만 만들어야 되는 거라서 전부 다 존경하죠. There's someone who's highly respected and admired by other Gundam modelers, and we decided to pay him a visit. There are diverse Gundam models neatly arranged inside a display case, showcasing his mastery of the art. His workshop is true paradise for the avid Gunpla modelers, with so many robots to feast their eyes on. What started out as a hobby is now a full-time job for Kong Deok-soo. 한 10년 전에 이제 좀 도색을 해봐야 되겠다 싶어서 이제 가까운 이제 공방에 등록을 해서 이제 그때부터 이제 하나하나 좀 배워가면서 뿌려가면서 이제 작업을 시작했죠. He's known for building his robots in his own way instead of following the standard guidelines provided with the model kit. 이거 부품이 한 500개 되겠는데? This is why he assembles and reassembles the same model as many as 20 to 30 times. He adds his own spin to every model in a creative and unconventional way based on years of experience. 기본적으로 나와 있는 인젝션에 사출되어 있는 색은 이제 모형을 완성하기에는 이제 부적합한 색이거든요. 내가 어떤 색깔에 가깝게 접근해서 이 모델을 어떻게 칠해야 되겠다. 그 장갑을 칠하면서 이제 그 모델 형태가 이제 완벽해지는 거죠. When a Gundam model is built straight from the box according to the instructions, it's called a straight build. But what he does is customizing each model to create an open hatch build. He re-envisions the model and even adds a few more parts as a way to make it appear more realistic. 매뉴얼대로 킷을 만들면 이 부분은 이 파츠에 그냥 붙게 돼 있어요. 장갑이. 저는 얘를 열어서 안에 프레임도 보여주고 장갑도 달린 식으로 그런 식으로 열어서 얘가 이제 이렇게 움직이게. When finished, a Gundam model typically appears fully armed, ready for battle. But his custom builds have what's called an open hatch that reveals the inner frame and internal mechanism. It's as though the robots have flown into his shop after battle for maintenance and repair. 자동차 엔진 본넷이 열려서 안에 엔진이 보이는 식이 이제 해치가 열렸다라고 저희가 이제 얘기를 하잖아요, 그죠? 마찬가지로 이 부품들하고 이 안에 빨간 실린더라든지 위에 노란 실린더 이런 부분들은 다 이제 기본 킷에 없는 부품이거든요. 이런 부품들은 다 이제 다른 부품에서 갖고 오든지 갖다 붙여가지고 이제 그럴싸하게끔 이제 해석을 하게끔 이제 만든 그런 작품입니다. The reimagined Gundam models appear much more detailed compared with a standard model. To create a detailed look, he takes a few parts from other model kits or fabricates them himself. Because each part is designed to be fitted into a designated spot, he uses a wire to secure the extra parts in place. Add a bit of imagination to an ordinary Gundam model, and you end up with a one-of-a-kind masterpiece. Instead of having all the cool inner workings hidden behind the armor, the arms, legs, and shields are open to reveal them in their full glory.
뭐 실린더가 뭐 꿈쩍꿈쩍하고 뭐 푸식푸식 해가지고 막 어떤 그럴 것 같은 그런 기계미, 기름때 쪄든 그런 기계미를 좋아하기 때문에 예, 그런 걸 표현하려고 만드는 표현 방식이라고 생각하시면 됩니다. 안녕하세요. He often receives visitors coming to take a look at his open hatch builds in person and to get a few pointers from him. 우리 8알 차례죠. 8. 네. 요 실버. 네. 요 골드. 네. 요 쿠퍼. Gundam models aren't just a child's toy. 그냥 만드는 것보다는 이제 도색을 하고 싶은데 어떻게 해야 되는지는 잘 몰랐거든요. 도료도 선생님이 많이 준비해 놓으신 걸 가지고 이게 자유롭게 쓰면서 이렇게 배울 수 있으니까 너무 좋은 것 같습니다. The gunpla industry has remained strong for decades thanks to its huge following who enjoy building the models for various reasons. 어렸을 때 포스트 물감으로 어떻게든 색깔을 입히고 싶어서 그랬던 기억, 추억도 있는데 그런 추억이나 꿈이 이게 현실화되는 느낌? 그런 부분이 너무 좋은 것 같습니다. 네. Gongdoksu in particular has gained fame for not only his skillfulness and originality, but also his passion for the unique form of art. 저는 지금도 뭐 제가 뭐 잘 만든다고 나는 뭐 뛰어난 모델로다, 나는 프로다라고 생각하지 않고요. 나는 그냥 즐기고 있는 중이다라고만 생각을 해요. 컨텐츠 하나를 잘 소비하는 그런 입장으로서. 예. Gongdoksu, a gunpla modeler who reinterprets and recreates Gundam plastic models, is transforming Gundam with infinite possibility using his imagination that knows no bounds. There are those who fully understand and appreciate the value of nature, which many others choose to ignore or forget. 살아있으니까 더 존중해줘야 될 것 같아요. 자연이 있어야지 우리도 살 수 있는 겁니다. We take you to a place where children got together to help protect planet Earth. There's a camping site an hour drive away from Seoul that's surrounded by vast fields and a dense forest. Children from all across the country gathered here for a special program. They are members of Boy Scouts and Girl Scouts. 자연에 대한 환경 프로그램이 있다 해서 저희가 대원들과 함께 참여하게 되었고요. 스카우트 대원들의 기본 자질이 또 환경 같은 걸 보호를 해야 되기 때문에 아마 유익한 시간이 되지 않을까 생각하고 있습니다. And it's not just children who are among the participants. There are also adults in scouting. 3학년부터 했으니까 한 30년은 너무 그렇습니다. 자연과 함께하고 또 대원들과 함께하고 또 그렇게 어울리면서 봉사심과 또 단결력 이런 것들이 많이 생기는 것 같아요. There are also special guests visiting to spend some quality time with the Korean Scouts this year. Welcome King! So who are they all anticipating to meet? It's King Carl XVI Gustav of Sweden, accompanied by some 150 members sponsoring the Scouts. They're all here to show their support as Korea has won the bid to host the 25th World Scout Jamboree in 2023. 그거 눈앞에서 보게 되니까 좀 너무 실감되고 좀 놀랐어요. Well, aren't you curious as to what exactly they're here for? The Scouts standing in 2s, 3s, and 4s are all holding stethoscopes. So what are they planning to do with these? 살아 숨쉬고 있는 자연의 소리를 들어보자 해가지고 지금 물관을 통해서 들리는 물소리를 청진기를 가지고 체험해보는 프로그램을 하고 있고요. Xylem is a type of tissue in plants that transports water drawn by the roots along to the stems all the way to the leaves.
Can you imagine what kind of sound gets produced in this process? 물소리 나는데. 물 같은 게 굵게 떨어지는 느낌? 물이 흐른다. 딱딱 똑똑 소리 같은 그런 이상한 소리요. 신기하기도 했어요. 사람 심장 소리를 듣는 것 같은. After using their hearing to get closer to nature, the young participants are ready to explore further with their sense of sight. 어떡해. 귀여워. By getting more in touch with their senses, they are able to notice things that they've overlooked before. In order to protect and conserve the natural environment properly, there is a need to become familiar with it based on an accurate understanding. 그냥 볼 때는 잘 안 보이는데 이렇게 보니까 여기 안에 막 뭐 작은 벌레 같은 것도 보여요. 가까이 보니까 신기하고 진짜 살아있는 게 좀 느껴졌어요. Now that they've had a chance to familiarize themselves with their natural surroundings using their senses, it's time for them to engage in some creative hands-on activities. 맞아. 그리고 또 이거 짜잔. 개구리. 이건 뭘로 So, what kinds of activities are in store for these curious learners? 우리가 이제 이런 자연물로 이제 우리 예술적으로 한번 만들어 볼 거예요. They run off immediately to search for the perfect materials. And they create wonderful works of art using the natural materials that they've found, as well as their imagination. 됐다. 나 꽃이다. 이거다. What are these Boy Scouts making together that's providing them with so much joy? 사람 얼굴, 목, 몸통, 팔, 꼬리, 다리. Now that's the result of a collaborative effort. There's something created specifically for the special guest. He seems to be delighted at the sight. There are also middle and high school students among the scouts, and they're receiving an eye-opening lesson about the human impact on the environment. 우리 유리병 같은 거 바다에 버리면 얼마 걸려? 15년. 1000만 년이 걸린대. From the ever-growing mounds of non-biodegradable waste that the world is drowning in, to renewable energy, various topics are discussed. 새가 죽으면 이런 건 어떡하죠? 새들이 싫어하는 전자파 같은 걸 보내 피해 가도록 합니다. 그러면 전기가 더 많이 들지 않을까요? 전기가 많이 들어도 태양열보다는 전기를 많이 생산하니까. The heated debates with excellent arguments from both sides get these scouts consider how they can do their part to protect their planet. 토론을 하면서 생각을 공유할 수 있었던 게 참 좋았던 것 같아요. 컵 스카우트보다는 좀 더 많은 걸 배우고 좀 더 선택의 폭이 좀 넓어진 것 같아요. The adult participants, on the other hand, engage in cultural exchanges to teach and learn each other's culture. 이게 제가 스카우트 활동하면서 이거 모아놓은 것들이거든요. 요거 패치는요 행사 때마다 요걸 만들어 갖고 외국 친구들이랑 지도자들하고 이렇게 교환을 해요. 그러니까 스카우트가 규율이 익스체인지만, 온리 익스체인지만. There are even some people trading badges as a way to build a special bond with each other. 홍콩. 홍콩, 네. 홍콩, I know. This program, centering on nature, has broken down all kinds of barriers to communicate and interact. 감사합니다. 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 I'm from Mexico. Do you want to learn a song with me? Yes. They may not literally speak the same language, but they have no trouble communicating heart to heart, with a shared desire to get to know each other better and, of course, each other's cultures. 재밌었어요. 한국식과는 다르게 뭔가 활발하고 활기찬 느낌? Go outdoors. Be with nature. It teaches us everything. It's the place where we need to be. It doesn't mean you can't use computers. It doesn't mean that you have to give up other activities. But it's really important for us as human beings to be outside and to understand nature.
This was a preview of what we can expect to see at the 2023 World Scout Jamboree in Korea, with members from all over the world coming together for environmental protection and cultural exchange.